Okay. Sumi ma'am? Yes, sir. Audible தானே ma'am? Oh, ஆமா sir, ஆமா sir. Okay. So good morning students. We will start the session. Okay. Please make sure your mobile phone is in silent. Mute your Google Meet audio and microphone. Stop your video. And if you have any doubts, you can post it in the chat box. So we have discussed in our previous. Ram sir, கேக்குது Ram sir? பிரசன்ட் பண்ணிட்டுங்களா? yes sir. பிரசன்ட் பண்ணுங்க. வைத்தீஷ் கேமரா ஆஃப் பண்ணுப்பா. புகுன் சார் ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? விசிபிள் சார், விசிபிள். Okay, good morning to all of you students. Sorry for the interruption. Due to some network issue, we have some problem. Okay, so we will continue the day 5 session. So before getting into the day 5 session, we will discuss about the previous session. So in the previous session, we have discussed about the ones complement operation, then twos complement operation we have discussed. So how will you perform ones complement operation and twos complement operation? Can you type it in the chat box? Am I audible? Yes sir. Yes, sir. Mugun sir? Okay. Yes sir, audible sir. So ones complement operation is simply making the NOT operation or inverse operation of the given binary number, whereas the twos complement is performed by adding 1 to the LSB of the ones complement operation. Fine. Then we have discussed about the subtraction using twos complement addition. So in terms of addition, we can perform the subtraction operation. Then we have discussed about the representation of unsigned binary numbers. Then we have discussed about the methods to represent the signed binary numbers. Can you type it in the chat box? What are the methods we have discussed in the signed binary number representation? Can you type it in the chat box? See, if I am not audible, kindly say. Audible, sir. Okay, so type the different representation for signed binary numbers. So in the previous class, yes, signed magnitude, signed ones complement and signed twos complement. Very good. Sabari Shetty replied. Jivita, very good. Okay. Then in that we have discussed about the signed magnitude representation. So before getting into the ones complement and the twos complement signed representation, we will see one more example. Okay. Before that, the previous session we have given some exercise questions. Have you solved it? Okay, keep the answers. So these are the answers for the exercise questions. Kindly make a screenshot of it. See, daily exercise problem kudukarada proper solve pannunga so that you can learn easily. Illana mottama sethu vechi nam work pandrappa it will be difficult for us. Shall we go to the next slide? Yes. Okay. Then we have given another exercise regarding the complement operation. So we have asked you to find the ones complement and twos complement of the given numbers and convert it to hexadecimal. So these are the answers for the ones complement and twos complement operation in binary form. Take a screenshot. Shall we move to the next slide?
Yes. Yes, sir. They replied yes. Okay, these are the answers in hexadecimal. The same answer in hexadecimal form. Okay, so kindly take a screenshot. See, exercise and problem ரெகுலரா நம்ம சால்வ் பண்றத கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. Later, once you are working, you just check your answers. If you are having any doubt, you can contact. Fine. So I will move to the next slide. So in the case of sign magnitude representation, to represent the positive number, we will be having the MSB bit as 0. See, if the MSB bit of the n bit number is 0, it represents it is a positive number. Okay, the remaining bits gives the magnitude of the number. Say for example, here you can say 1 0 0 0 0 0 0 1, here 0 0 0 0 0 1 0 2, like that it goes on. So up to 0 to 127 we are having, plus 0 to 127 we are having the positive numbers. Similarly, negative number means the MSB bit is 1. That means the MSB bit is what? Sign bit. See, if it is 1, then it is a negative number. If it is 0, then it is a positive number. So similarly, the remaining bits represent the magnitude for the negative numbers also. Okay. Represent the value of plus 30 and minus 30 in 8-bit sign magnitude form. Type the answer for this. Yes, students, type the answer for this. I will give you a clue. Okay. Bit magnitude of the value 30. Can you find it and type it in the chat? See, 30, it is represented in decimal form. You have to convert it into binary. Okay, once you have converted, you have to write the number right aligned. Okay, you should not write immediately after the sign bit. I have told you it's a 8-bit sign magnitude representation. So you have to write the binary equivalent right aligned to the particular bit positions. Mukund sir, am I audible? Audible, Ram sir. Okay, nobody is typing answer. That's why I asked. Okay, I will show you the answer. 11110. That is the binary equivalent for the decimal number 30. So I have written. Yes, Gayatri, Jayavartani. Very good. What about the minus 30? Representation of the number minus 30 in sign magnitude representation. What we have to do? Representing minus 30 in sign magnitude form. What we have to do? Yes, we have to put 1 in the MSB. That's it. So this is the way to represent the signed number in signed magnitude representation. Fine. Okay, now find the decimal equivalent value of the given number 11000 represented in signed magnitude form. What about the MSB? MSB is 1. That means positive number or negative number? Whether the given number is positive or negative. Negative. Very good. Okay, so it's a negative number. What about the magnitude? So the magnitude is 75. So the answer is minus 75. So minus 75 is represented here. Okay, fine. So now we will move on to signed ones complement representation.
the representation of positive number in signed ones complement is same as in sign magnitude form, as I told earlier. Okay, same thing, MSB sign bit. So if it is 0, it's a positive number. So the remaining thing will represent the magnitude. See, the representation of positive number is same as that in signed magnitude form for signed ones complement representation also. Okay, signed ones complement representation அதே method தான் follow பண்ண போறோம் for positive number only. For positive number only. Okay, now we will see how to represent the negative number. In signed ones complement form, negative number is represented by ones complement of its positive number. For example, minus 20 we have to represent here. Okay, so what we have to do? First we have to represent plus 20 in signed ones complement representation. It is same as that signed magnitude. Okay, now to perform the negativity of the number or to perform the negative value of the number, we have to take ones complement of the positive value. So the positive value is 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. So if you are taking the complement value, this is the equivalent for minus 20 in signed ones complement representation. Is it clear, all of you? Is it clear for all of you? Any doubts? See, signed ones complement form அப்படின்னு சொன்னோம்னா just negative numberக்கு என்ன பண்ணணும்? Positive numberோட இதை complement பண்ணா போறோம். Ones complement எடுத்தா போறோம். That's it. Fine. So in signed ones complement representation, so MSB 0 போட்டிருக்கோம். Fine. So represent the magnitude. So 2 to the power 7 positive numbers are there. Then ones complement of all the positive number results in negative number only. So MSB 1 போட்டிருக்கோம். இங்கே நமக்கு 2 to the power 7 combinations இருக்குது. So 2 to the power 7 negative numbers are there. In general, as we told in signed magnitude form, here also the number of positive numbers and negative numbers are same. Okay, the representation is different. That's it. So we can represent 2 to the power n minus 1 positive numbers and 2 to the power n minus 1 negative numbers in signed ones complement form also for a n-bit binary number. Please make a note of it. N-bit binary number. If I say 16-bit, so we have to tell 2 to the power 15 positive numbers and 2 to the power 15 negative numbers are there. N minus 1, 2 to the power n minus 1 positive and negative number, but in total we will be having 2 to the power n numbers. So 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. It is written as minus 127. Why it is minus 127? Sign bit என்ன இருக்கு பாருங்கப்பா. What is the sign bit? The sign bit is 1. So it is a negative number or positive number? Whether it is a negative number or positive number? Can you type it in the chat? Negative number, very good. So if it is a negative number, to find its decimal equivalent value, okay, to find its decimal equivalent value, what we have to do? We have to take ones complement of this number. The number ones complement எடுத்தா என்ன வரும்? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, which is nothing but 127. That's why it is termed as minus 127. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes. See, negative number னு சொன்னோம்னா அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், டெசிமல்ல நமக்கு தெரியணும்னா we have to take ones complement, then we have to find its decimal equivalent. Fine. Similarly here, the MSB bit is 1, so the number is negative. So we have to take ones complement of this whole value, all ones. Ones complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? All zeros we will be getting. So minus 0 is the answer. Fine. Next. So the range of negative numbers in signed ones complement representation is
Mukund sir. Ma'am, just a minute, ma'am. Oh, okay, sir. Slide visible, ma'am? Yes, sir. Okay. Okay. So, just a minute. I'll make it full screen. Slide visible? Yes, sir. Visible, sir. Okay. So, okay, students. So, the range for signed ones complement representation for a negative number is minus 127 to minus 0. Okay, that is what we have discussed. Now, how an 8-bit number can be represented? A positive 8-bit number can be represented in signed ones complement representation. We will see. Okay. Here again, you can see. Just a minute. I will take my pen. Okay. Here again, you can see MSB is 0. So the given number is a positive number. Okay. So the positive number will be represented in all the three formats as same as the positive number only. Okay. So we will find the magnitude of these remaining 7 bits. It provides 0. The sign is plus. So plus 0 is given here. Okay. Then coming to the maximum number, MSB is 0. Remaining all the bits should be 1. Okay. So now we can convert these 7-bit magnitude into an equivalent decimal number. You will get plus 127. So the range for a positive number in signed ones complement representation is plus 0 to plus 127. Clear? Right. Now, the range of n-bit binary numbers that can be represented in signed ones complement form. It is a common thing. Okay. For n-bit number, you can replace the n here. You can find the ranges. Okay. So previously we have discussed about 8-bit representation. So if you replace n by 8, 2 to the power 8 minus 1, it becomes 7. 2 to the power 7 minus 1, negative number 2 minus 0 we can represent in terms of negative number. For positive number, the range becomes plus 0 to plus 2 to the power n minus 1 minus 1. Okay. This is what the common terminology. Okay. You can replace the n and you can find the ranges for the particular representation method. Either you are going to use 4-bit or 8-bit or 16-bit likewise. Okay. Right. Then here in signed ones complement form, we have two representations for 0. Okay. We have discussed earlier plus 0 and minus 0. How comes? This is representation of plus 0. How I am saying it is plus 0? MSB is 0, sign bit is 0. So the provided number is a positive number. So we can put the sign as plus. Okay. So the magnitude gives you 0 value, decimal equivalent 0. So plus 0. Okay. Coming to this particular number, MSB is 1. Okay. Remaining all the bits are 1. If MSB is 1, it is going to be a negative number. Okay. If it is a negative number, what we should do to get the equivalent decimal value, we should take ones complement of the whole value. If you take ones complement of this whole value, what you will get? You will get 0. Everything is 0, right? So this becomes minus 0. Okay. So just a minute. So this becomes minus 0. So a number 0 has two representation, plus 0 and minus 0 in signed ones complement representation. That is what we have to convey. Okay, right. Then this will be the overall picture of signed ones complement representation. Okay, with this single table you can understand the things clearly. Okay, so these are all the positive numbers. How I am saying these are the positive numbers? MSB is 0 here. MSB is 0 here. Okay, so from plus 0 to plus 127, we have all the representation. Okay. So coming to the negative numbers. So these are all the upper portions are the negative numbers. How I'm saying it is a negative number. Here the MSB is 1. Okay. So what you should do is, if you find MSB as 1, that number is going to be a negative number. First point you should understand that. Okay. Then for finding the equivalent value, you need to take ones complement of this particular value. So for example, take this value alone. Okay. If you find ones complement of this value, what you will get? You will get 127. You will get 127. Okay. So MSB is 1. Okay. The sign is obviously minus. So the equivalent value, decimal value will be 127. So we are saying it is minus 127. This is how you are going to represent a number, signed number in ones complement form. So far everything clear?
Yes. Sumi ma'am, எதாவது type பண்றாங்களா? Yes, sir. They are telling you. Okay, clear, right. Yes, sir. Okay, now we will discuss some examples regarding signed ones complement representation. Okay, so represent -5 in signed ones complement form. Okay, first we need to find +5 in signed ones complement form. That will be easier for us. You need to get the equivalent binary value of 5. Okay, you have to ensure that your MSB bit is 0. That is going to be +5, right? So first I will put my MSB as 0. Okay, then the remaining bits I am going to find the equivalent binary value of the given decimal number. Okay, so here 5 they are given. Okay, so 5 becomes 101 in binary. So 0101 is my +5 representation. Okay, but in my problem I need to represent -5, right? I need to represent -5, that too in ones complement form. What we should do, we should take ones complement of the given number. Okay, that is going to represent the negative number of the given number. That's it. Okay, so +5, if we take ones complement, it becomes -5. Okay, so the -5 value is 1010. It is represented in signed ones complement form. The equivalent value will be -5. Clear? So in magnitude representation, signed magnitude representation, just we will change the MSB bit alone, correct? But here in signed ones complement representation, positive number will be same. Okay, positive number will be same in all the 3 formats. Okay, regarding signed ones complement representation, you are going to take ones complement of your positive equivalent number. That's it. Okay, so your positive equivalent is 0101 as per this example. You need to take ones complement of this particular number, so it becomes 1010. Okay, this is how a number can be represented. A signed number can be represented in signed ones complement form. We will see some more example. Coming to 37, so I need to represent a -37 in 8-bit signed ones complement. And you have to note down one more important point here. In this example, we are not mentioned anything regarding the bits, number of bits representation. Okay, so 5 can be represented with the help of 3 bits. Okay, 101. Okay, for sign bit we need to include one more bit, no? So it becomes 4-bit representation here. Okay, but regarding 37, okay, 37 we need to represent the -37 in 8-bit form. Okay, so how we can do it, we will discuss in a moment. Okay, so first we need to represent 37 in a positive manner. So +37 we need to find. +37 we need to find. Okay, so for that, obviously MSB bit we can fill it as 0. Why? Because we are going to mention plus number, positive number, right? Then coming to 37 equivalent binary, it is going to be 100101. Okay, this is what sir told initially. Okay, if you find binary equivalent of 37, you will get only 6 digits. Correct? 6 digits. You need to align these 6 digits from the LSB. So 101001. You need to rearrange like this. Okay, now the requirement is we need to represent this particular number in form of 8-bit signed representation. So MSB is going to be 0. Okay, it is occupied 1 bit. Okay, remaining 6 bits we got. Okay, but we need to represent in 8-bit. So again we need to fill 0 here on the left hand side. Okay, this is how we are going to make it to 8-bit. Okay, so 37 will be converted to binary. We will get only 6 bits. Okay, but for MSB we are going to align 1 more bit. So 7 bits it is occupied. Okay, but we need to represent it is in the form of 8-bit. So we need to arrange the numbers from the LSB. Okay, you have to find the decimal binary equivalent of 37, and you need to fill those numbers from the LSB. Okay, and then remaining fields you need to fill 0. That's it. Okay, and ensure that your MSB is going to be 0. Okay, why? Because our requirement is for as per this thing +37 is should be represented first. Okay, then after that we need to take one. Yes sir, இது மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டுமா? Okay. Okay, so we found +37. Okay, in 8-bit signed ones complement representation, and if we take ones complement of this particular value, okay, it becomes -37.
Okay, it becomes minus 37. Okay, so can you just type ones complement of this particular value in the chat box? They are typing 110, 110, 10, sir. Okay, 110, 110, 10. Very good. That is the representation of minus 37 in 8-bit signed ones complement form. Okay, so clear? Ram sir, you can continue, Ram sir. Okay, sir. Is the screen is visible? Yes, sir. We will see another example. We have to represent the number minus 75 in 8-bit signed ones complement form. Okay. So first what we have to do, we have to represent the number in positive form. Okay. So we are going to write the sign of the number as 0 in the MSB bit. Fine. So the binary equivalent of the number 75 is 1001011. Okay. So to represent the same number in negative form, simply you complement it. That's it. So perform ones complement of this value, we will be getting the answer as 10110100. Okay. Is it clear now? Shall we proceed to the next? Okay. So this is minus 75 in signed ones complement representation. Fine. Now find the decimal equivalent value of the given binary number in 8-bit signed representation. 8-bit signed ones complement representation. Okay. So first what we have to check when we are going to convert the signed number to decimal form. Okay. What first we have to check? Which bit we have to check? Can you type it in the chat? MSB bit. So the MSB bit is termed as sign bit. Okay. So what about the sign bit here? As it is 0, the given number is positive. Okay. As the MSB is 0, the given number is positive. So simply you can find the magnitude of the remaining bits. So that will give the positive value of the given binary number. Okay. So 0101001. So if you convert to decimal, we'll be getting 41 is the answer. Okay. When you are typing the answer, we have to include the sign also. Okay. So the answer is plus 41. Again, we are saying as we are speaking about signed values. Okay. Signed numbers, we have to include plus before the number. Okay. Plus or minus. What about the sign? You have to represent it at the beginning of the number. Fine. So you try to find the value for this 10101100 represented in 8-bit signed ones complement form. Find the decimal equivalent for this. First identify whether the number is positive or negative. Okay. If it is positive, simply you find the magnitude. If it is negative, what you have to do? Simply complement the value, given value, and represent it in decimal. Kindly type the answer in chat box. You work it out and type the answer in chat box. Minus 44. Shall we check? So the MSB bit is 1. So it's a negative number. So what we have to do? We have to perform complement operation for the entire thing. We'll be having a value like this. So what about the magnitude now? It's not minus 44. See, what we have to do is, if it is a negative number, what we have to do? We have to perform ones complement to find its equivalent positive value. Okay, then we will put the sign with minus. Can you tell me what is the decimal equivalent for this complemented value? 83. So minus 83 is the answer. See, எதுக்கு ஒரே நம்பர் பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம் பைனரியில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. See, அங்க 0 போட்டுருந்துச்சு முன்னாடி இங்க 1 இருக்கிறதுனால what we have to do? We have to take ones complement of the value if it is represented in negative form in signed ones complement.
signed ones complement ன்னு சொல்லிட்டோம்னா நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா what we have to do, we should not find the magnitude of the number, remaining number. We have to find ones complement value, then we have to put a sign along with it. That's it. So representation of a positive number in signed twos complement form we will discuss. So far we have discussed about signed magnitude representation and the signed twos complement representation. Now we are going to discuss about the representation of the positive number in signed twos complement representation. Okay. So here also the MSB bit is going to indicate whether the number is positive or negative, as we told earlier. Okay, so 0 தான் கண்டிப்பா இருக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொன்னோம்னா, remaining we will consider it as a magnitude. See, one thing is clear now, positive number is having the same representation in all the same value for in all the representation. Okay, பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் சைன்டு மேக்னிடியூட்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணமோ அதே தான் சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் சைன் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லயும். கிளியர்? ஃபைன். ஃபார் ரெப்ரசென்டிங் த நெகட்டிவ் நம்பர் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர். தட்ஸ் இட். ஓகே, சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ரெப்ரசென்டேஷன்ல என்ன பண்ணோம், நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ரெப்ரசென்டேஷன்ல நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா we will perform ones complement. That's it. இங்க நமக்கு signed twos complement representationல what we have to do, we have to perform twos complement of its positive number. That's the difference between signed ones complement and signed twos complement. Okay, so represent the number minus 20 in 8-bit, sorry, the signed twos complement part. Some mistake is here in this slide. Okay, so signed twos complementல represent பண்ண சொல்றோம். So positive 20 னா என்ன பண்ணுவோம், 0 20 remaining bits is 0 fill பண்ணோம்னா we will be getting the positive value as we found earlier. Okay, now negative equivalent இது கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணனும் சொன்னோம், we have to perform twos complement. Can you type it in the chat box, what is the twos complement value of this number? இங்க நமக்கு வந்திருக்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையாப்பா, இதுக்கு twos complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும், type it in the chat. Am I audible? Yes, Ram sir. Okay, this one you have typed 000100101. Okay, this is the actual answer. See, till the first one occurs from the LSB, இங்க பாருங்க 0 அப்படியே எழுதியாச்சு, 0 again 0 1 வந்துருச்சா, இந்த 1 எழுதியாச்சு, ரிமைனிங் பிட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதி இருக்கோம். That's it. Like this you have to do. Okay, anyhow you have tried, I appreciate you this one. Okay, thank you for your effort. Just all of you try to answer. See, இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும், அதர்வைஸ் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். டைரக்டா எக்ஸாம்லயோ இல்ல குவிஸ் டைரக்டா அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ். Fine. Now whether it is clear or not, whether it is clear or not now. Okay, see, அங்க ones complement எடுத்தோம், இங்க twos complement எடுக்கிறோம், that's the difference. Okay, fine. So this is the number minus 20 in signed twos complement. Tell me. Sir, for making twos complement, we will add 1 at the LSB, right, sir? First we have to take ones complement and then we have to add 1 with it. I have directly written the twos complement value here. Complement பண்ணல, இங்க டைரக்டா twos complement value இங்க கொடுத்தாச்சு. காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 111010111 கிடைக்கும். அது கூட 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், டைரக்ட் மெத்தட், alternate method I have used. alternate method என்ன சொன்னோம், till first one occurs from the LSB. LSB என்ன இருக்கு, 0 0 அப்படியே எழுதியாச்சு, again 0 0 எழுதியாச்சு, 1 1 அப்படியே எழுதியாச்சு. Here after இதுக்கு அப்புறம் வர பிட்ஸ் மட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதினா போறோம். That is an alternate way to perform twos complement representation. எப்பவுமே ones complement எடுத்து அது கூட 1 ஆட் பண்ணுன்றது நீட் கிடையாது. We can also do like this also. Is it clear now? Yes, sir. Okay, okay. Fine. Now,
the signed 2's complement representation of a 8-bit signed number is as follow. So 0, okay, so it's a positive number. So 2 to the power 7 positive numbers we can represent. The 2's complement of all the positive numbers result in a negative number. Okay, so 1 potachi, so it's a negative number. So remaining bits number full enna pannalam, 7 bits we are having. So 2 to the power 7 negative numbers we are having. So here the number 0 has only one representation. அது நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த signed magnitude representation and ones complement representation of the signed number, we have two representation for the number 0, plus 0 minus 0 பார்த்தோம். Here in signed 2's complement representation, we will be going to have only one representation. We will see it. So as we told for the previous things, here also we will be having 2 to the power n minus 1 positive numbers, including 0, and 2 to the power n minus 1 negative numbers. Okay, if I put 1 at the MSB bit and putting 0, okay, இது வந்து minus 128 னு சொல்றோம். எப்படின்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? Shall anyone tell? இங்க 1 இருக்கு MSB, so it's a negative number minus, that's fine. இங்க மீதம் எல்லாம் என்ன இருக்கு? 0 இருக்குது. பட் நான் இங்க என்ன போட்டிருக்கேன்? 128 போட்டிருக்கேன். How it comes? If you find 2's complement of this value, okay, 1000000, you will be getting the same number again. Okay, yes, including MSB bit we have to complement this one. Very good question. Okay, see, whole 8 bit na 2's complement edukanum, not only the 7 bits. Please remember that one's complemently seri, 2's complemently seri, the whole 8 bit we have to perform 2's complement operation. Anna enna kedaikum value? Same number, idhe dhaan kedaikum again. 100000000. So we will be getting 128. Okay, so that's why we write it as minus 128. Similarly, full of ones fill பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு 2's complement எடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1's complement எடுத்தா 0 கிடைக்கும். Plus 1 பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 1. So minus 1. Please carefully note down signed magnitude, signed 1's complement பொறுத்த வரைக்கும் negative number ஓட range same. But இங்க என்ன vary ஆகுது? It is from minus 128 to minus 1. Please make a note of it. This we have to remember. Okay, so அங்க என்ன சொன்னோம்? minus 127 to minus 0 னு ஒரு நம்பர் சொன்னோம். கரெக்ட்டா? Here there is no negative 0 here. Minus 0 இங்க கிடையாது. Clear? So we have minus 128 to minus 1 as the negative number range. Similarly, for positive number, it is not going to vary in any representation. Plus 0 to plus 127 as we told earlier. Okay, see, negative nu sonna mattum da enna pananum? Signed 1's complement na we have to take 1's complement of the value to find its decimal equivalent. Similarly, if it is a negative number, then only we have to perform 2's complement in 2's complement representation. That's it. So இங்க நமக்கு range என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க, minus 2 to the power n minus 1 to minus 1 is the range of negative number. If you put 8 here, you can find the answer. 2 to the power 8 minus 1 is 256. Sorry, 2 to the power n minus 1. So 2 to the power 7 we will be getting. So 128 minus 128 to minus 1 அப்படின்ற result கிடைக்கும். For positive number, it is same for all the representation. Range 0 to plus 2 to the power n minus 1 minus 1 for an n bit number in all the representation. Now, in signed 2's complement representation, the number 0 has only one representation. Plus 0 னு சொல்ல மாட்டோம், but signed number அப்படின்றதுனால here we have to put plus. Okay, so plus 0. So totally we are having 128 positive number, 128 negative number. Fine. The negative number range is minus 128 to minus 1. The positive number range is plus 0 to plus 127. That's it. So represent minus 4 in signed 2's complement form. Okay. So the answer type பண்ணுங்க, நீங்களே பார்க்கலாம்.
You just type the answer in normal form, not 8-bit form. 8-bit formல எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You just represent it. So first we have to represent +4. So +4 na என்ன பண்ணுவோம் first? Plus 0 போட்டாச்சு அதுக்கு. Then we have put 100. Now, how to find the negative of this number? Can you type it in the chat? Positive number இங்க represent பண்ணியாச்சு. இதோட negative number வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? Sabari Seti, whether we have to do 1's complement or 2's complement? We are speaking about signed 2's complement representation. First, we have to take 1's complement. Then what we have to do? We have to add 1 with it to find the 2's complement value. Is it correct? Okay. So 1's complement plus 1. So perform 2's complement. We will be getting the answer as 1100. It is -4 in signed 2's complement representation. Okay, fine. So all of you try this one on your own. இதுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. -36 வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் in signed 2's complement form. Work it out and put your answer in the chat. கொஞ்சம் சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. இது வந்து 8-bit ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்னு சொல்லியாச்சு. Please make a note of it. 8-bit signed 2's complement representation we have to do. First பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு என்ன வரும்னு டைப் பண்ண முடியுமா யாராவது? +36 க்கு என்ன வரும்? MSB கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும் +36 னா? MSB கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும்? 0 36 இத பைனரில கன்வர்ட் பண்ணா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? See, kindly answer. Gayatri typed the answer. Yes, very good. Very good. Rizwan, very good. So this is the +36 value. What is the value of -36 in signed 2's complement? Simply take 2's complement. இதுக்கு 2's complement எடுத்தா என்ன வரும்பா? 1101100. Very good. I hope everyone understand this now. Is it clear? Is it clear for all of you? Okay, very good. See, negative number nu sonna positive number ku enna eludhumo adha eludittu just find if it is 1's complement representation 1's complement edutha porum. If it is 2's complement representation 2's complement we have to do. That's it. Okay. So this is the value of -36 in signed 2's complement representation. Now -77. One more. இது மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. Next வந்து binary number I will give. Signed binary number I will give. You have to find the decimal equivalent. So -77. இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் சொல்ல முடியுமா? First what we have to do? We have to represent +77 in 8-bit form. 8-bit formல represent பண்ணனும். Kindly type the answer. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்கப்பா. Still a few more topics we have to discuss today. Due to some interruption happen, we had lagged somehow. கொஞ்சம் சீக்கிரம் டைப் பண்ணுங்க. Sabari Shetty 0111111 77 பொறுத்த வரைக்கும் 1001101 is the answer. Okay, kindly correct it, Sabaris. Okay, fine. So what about the negative value? இதுக்கு negative value வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? We have to take 2's complement of the number. What will be the answer? What will be the answer for this? Okay, 10110101. Very good. So this is the negative representation. That means -7 அப்படின்ற நம்பரோட signed 2's complement representation. Okay, this is the answer. Now, so reverse process பண்ண போறேன் இப்போ. ஓகேவா? இப்போ கொடுத்திருக்க நம்பர் நீங்க என்ன பண்ணணும்? The given number
is represented in the 2's complement form. Okay, signed 2's complement form. Kindly find the decimal equivalent of this number. So first what we have to check? If I am given a signed binary number, first what we have to check? எதை check பண்ணுப்பா நம்ம? MSB. Very good, very good. Because it is the signed bit. Whether the number is positive or negative now? Whether the number is positive or negative? Positive. So what we have to do? Plus போட்டாச்சு. So remaining என்ன பண்ண போறோம்? Simply magnitude கண்டுபிடிச்சா போறோம். Negative number இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்? You have to perform 2's complement. Otherwise magnitude கண்டுபிடிச்சா போறோம். 1100100 is the number. இதோட magnitude என்ன வரும்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். Plus 100. Very good. Plus 100 is the answer. Very good. Now you try the answer for this. 10111001. Okay, you have to represent the you have to find the decimal equivalent of the number represented in signed 8-bit signed 2's complement form. Okay, again what we have to check? MSB என்ன இருக்கு? 1. So what about the sign of the number? Positive or negative? What about the sign of the number? Negative. So I am putting minus, but you should not find the magnitude. What you have to do? What about the decimal equivalent of this negative number? கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? We have to take 2's complement of this number. Can you find it and type the answer in decimal? Can you find the answer and type it? Decimal எனக்கு answer வேணும். Minus of what? Perform 2's complement for the negative number. You will be getting the positive equivalent for that. So magnitude அதில இருந்து கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம. Is it difficult? Just perform minus 70. Minus 71 I think. Okay, minus 71 I think so. See here we will be having the weightage as 64. Okay, 64 plus 7 we are having. Okay, 4 plus 2 plus 1 equal to 7. So totally we will be having 71. So minus 71 is the answer. Is it clear? See, கொஞ்சம் வந்து இந்த binary to decimal conversion நிறைய practice பண்ணாதான் நமக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்போம். ஏன்னா இதுல நிறைய methods you are applying. Okay, kindly check it. Minus 71 is the answer for this. I think you have performed 1's complement alone. Okay, I think you have performed 1's complement and told the answer. Okay, okay. Sabaris is replying. Yes, sir. Minus 71. Thank you. So signed 2's complement representation. This is the chart we are having. So here 02 plus 127. Sign வந்து positive அப்படின்றதுனால MSB வந்து 0 போட்டாச்சு. So remaining bit வந்து magnitude கிடைச்சிரும். If you complement, if you perform 2's complement of this numbers, you will be getting the negative value. Okay, இதுல 0 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கப்பா. 0க்கு 2's complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? 0க்கு 2's complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? -0 கிடைக்காது. என்ன கிடைக்கும்? What value you will be getting? 0க்கு 2's complement எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்பா? See, all ones, அது கூட 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? Am I audible? Yes, Ram sir. If you take 2's complement of 0, again you will get 0 only.
Okay, so here we have only one representation. Okay, இதுல ஒரு வார்த்தை நம்ம போட்டிருக்கோம், டிராப்பிங் த கேரி பிட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? ஜீரோன்ற நம்பர் இருக்கு இல்லையா, திஸ் 8 பிட் நம்பர் 0. ஓகே, ஸோ இதுக்கு மட்டும் நான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஐ வில் பி கெட்டிங் எ கேரி அஸ் 9th பிட். அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். whenever I am getting two's complement value, okay, of a number carry வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணிடணும், டிஸ்கார்ட் பண்ண போறோம். தட்ஸ் இட். ஸோ ஜீரோக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே 1 1 1 1 1 1 1 வரும். 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த 8 பிட் 0 ஆயிட்டு 9th பிட் 1ன்னு ஜென்ரேட் ஆகும். அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம். again we will be getting 0 only. clear? is it clear now? see, இது ஒன்று தான் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு. So 2's complement representation la we will be having only one representation for all the number. 0 பொறுத்த வரைக்கும் only one representation we will be having. Similarly negative number பொறுத்த வரைக்கும் the positive number 1 to 127, then 128 minus 128. So totally we are having the range from -1 to -128. 0 க்கு எனக்கு நெகட்டிவ் ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையாதுன்றதுனால இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பர் நமக்கு நெகட்டிவ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் signed numbers. 8 bit signed number we can represent with 8 bit. okay, this is the range of signed numbers we can represent in signed 2's complement form for an 8 bit number. okay, see நம்மளோட C ப்ரோக்ராம்ல எழுதுறோம் இல்லைங்களாப்பா, C ப்ரோக்ராம்ல எழுதுறப்ப signed care அப்படின்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? whether you have heard about the variable called the signed variable, signed care. ஜெனரலா வந்து int float எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி signed care அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேரியபிள் டைப். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? am I audible? Yes, sir. okay, சி ப்ரோக்ராம்ல நம்ம எழுதுறப்ப வேரியபிள்லாம் அசைன் பண்ணோம் இல்லையா, இன்டிஜர், ஃப்ளோட், அந்த மாதிரி. அது மாதிரி சைன்டு கேர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டைப் இருக்கு. ஸோ அந்த வேரியபிள் டைப் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க சி ப்ரோக்ராம்ல என்ன யூஸ் பண்ணலாம், நம்பர் ரேஞ்சு -128 to +157 ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். இஃப் த ரிசல்ட் கோஸ் பியாண்ட் தட் யூ வில் பி கெட்டிங் a random answer in your computer. kindly check it with your C programming. okay, so these are the representation of the signed numbers in 4 bit signed numbers in all the format. இதுல ஒரே ஒரு கம்பேரிசன் கிளியரா தெரியுது. என்னது? அப்பர் ஹாஃப், லோவர் ஹாஃப். அப்பர் ஹாஃப்ல ஒரு விஷயம் கிளியரா தெரியுது. என்னது? வாட் யூ அப்சர்வ் ஃப்ரம் தி அப்பர் ஹாஃப்? இந்த அப்பர் ஹாஃப்ல உள்ளது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர். வாட் அபவுட் த ரெப்ரசன்டேஷன் இன் ஆல் தி ஃபார்ம்? whether it is varying or same? சேம். எஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொன்னாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும். வேற நெகட்டிவ் வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றோம், இன் சைன் மேக்னிடியூட் ஃபார்ம் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் இட், சைன் பிட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும், ரிமைனிங் பிட் அப்படியே எடுத்து எழுதிரும். கரெக்டா? அது சைன்டு மேக்னிடியூட். வாட் அபவுட் சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் +1 இருக்கு, என்ன எழுதிருக்கோம், 0 0 0 1. -1 என்ன வந்திருக்கு, 1 1 1 0. ஜஸ்ட் பை டேக்கிங் தி not operation, inverse operation, we can find the negative number. What about here? ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா, +0 இருக்கு, -0 கிடையாது. ஸோ அதனால அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பேஸ் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி -8 you cannot represent in this signed magnitude as well as signed ones complement. கிளியர்? -8 நான் signed magnitude ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா எத்தனை பிட் எனக்கு தேவை? For representing the number 8, I will type it in the chat box. எத்தனை பிட் இங்க நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? 4 பிட். கரெக்டா? அப்ப சைன் நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? 1 more bit I have to use. 1. Like this only we can do. Okay. இங்க ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் for your understanding. So this is the way to represent -8 in signed magnitude form. Is it clear now? 4 bitல என்னால என்ன பண்ண முடியாது, 7 வரைக்கும் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும், -8 பண்ண முடியாது. Similarly, in signed ones complement form also, -8 we cannot represent. That's it. Shall we move? Shall we move to the next slide?
Yes? Yes or no? Okay. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குப்பா. எனக்கு 4 பிட் நம்பர் எல்லா ஃபார்ம்லயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் ஒரு பைனரி வேல்யூ கொடுத்துட்டு இது சைன்டு ஃபார்ம்ல இருக்கு, சைன்டு மேக்னிடியூட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணா இதோட டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் என்ன கிடைக்கும்? That and all a question, possible question you can have in your exams. Okay, fine. So idhula nama conclude பண்றது என்னது? What are the things we are concluding? Positive numbers are having the same representation in all the form of signed number representation. Okay, then a binary number with MSB bit value of 1 is a negative number in all form of signed representation. இது ரெண்டும் எல்லாத்துலயும் காமன். ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் ஆன் நெகட்டிவ் ஆன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? MSB bit. If MSB is 1, then in all the form it is said as it's a negative number. If it is 0 இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லுவோம். கிளியர்? ஸோ பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் in all the form same representation. நெகட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் it varies. Fine. As 2's complement sign number has only one representation for the number 0, it is preferred in machines to represent the sign number. இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டே டு டே கம்ப்யூட்டர்ஸ், மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்குது? -0ன்ற நம்பர் கிடையாது, +0 மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் we are using 2's complement signed number representation in our computers and the other microprocessor and microcontroller based devices. Okay, is it clear? இது மூணுமே படிக்கிறோம், பட் இதுல எது நம்ம காமனா யூஸ் பண்றோம்? signed 2's complement representation only we are using. It is implemented in the machine. Okay, fine. Now kindly note down the exercise. The exercise note பண்ணிக்கோங்க, snapshot எடுத்துக்கோங்கப்பா. Kindly take a snapshot of this. So இதுல எந்தெந்த நம்பர்லாம் 4 பிட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அதுதான். First you have to answer for that. எதெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியுமோ அதை தவிர மத்த எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம்? ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடலாம். கிளியர்? ஆல்சோ ரெப்ரசென்ட் இட். எதெல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to find the signed representation in all the form. Signed magnitude, signed 1's complement and signed 2's complement representation. Okay, so இது வந்து இன்னைக்கு உள்ள ஒரு எக்ஸசைஸ். Okay, kindly take a screenshot. Fine, next. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா how to represent the signed numbers அப்படின்றது பார்த்தோம். Apart from that we have few more concepts. Okay, ஒரு சில கான்செப்ட் நமக்கு இருக்குது. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பைனரி நம்பர்ஸ். ஓகே, இது எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when two operands of dissimilar size இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? இது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? So far what we have told, if two numbers are unequal in the bit size, what we did? 0 add பண்ணுவோம். வெரி குட். முன்னாடி நம்பருக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? Before the number, before the MSB, we will add 0 till the size become same. Correcta? Binary extension method must be used to make the size of both operand equal. அதுக்காக தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றோம். Clear? So நீங்க சொன்ன மெத்தட் பேர் தான் என்னது? Binary extension method. Okay, fine. There are two ways to perform the extension of binary numbers. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா zero extension and sign extension method. Okay, இப்போ திவ்யா ஜீவிதா ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க 0 ஆட் பண்ணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, so that will hold good only for unsigned numbers. Please அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. unsigned numbers அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன மீன் பண்றோம்? We can go with 0 extension. If it is signed number, you should not go with 0 extension. Zeros add பண்ணக்கூடாது. For signed number, what we have to do? We have to perform sign extension method. We will see examples. So 0 extension method. First நம்ம இதை பார்த்துடலாம். Already we are using it as we are discuss the sign numbers. இதுக்கு முன்னாடி sign numbers பத்தி தான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Sorry, unsigned numbers. Okay, for unsigned numbers we can go with 0 extension method. To make an unsigned number to a required size, zeros must be placed in front of the number till the required size.
ஸோ 9 வந்து எனக்கு 8 பிட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் 9 எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்? 4 பிட்ல தான் வரும் நமக்கு. 1001. To convert it to an 8 bit, what I'm going to do? I'm going to add 4 zeros. 4 0 add பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன ஆயிடும்? It becomes a 8 bit number. Is it clear for all of you? Please kindly make a note of it. For unsigned numbers only we can do like this. Okay. இப்போ நான் இங்க சொல்லியிருக்கிறது 9 அப்படின்றது அன்சைன் நம்பர், சைன் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் நான் என்ன பண்ணலாம்? I can extend with zeros. This method we call it as zero extension method. Fine. Next, sign extension method பார்க்கலாம். So this method is applicable for signed numbers. To make the signed binary number to a required size, the sign bit value must be placed in front of the number till the required size. எனக்கு சைனை நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா நீங்க 0 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம், 0 ஃபில் பண்ணிட்டே போகலாம். நெகட்டிவ் நம்பர்னு சொன்னா என்ன ஃபில் பண்ணணும்? முன்னாடி we have to fill the corresponding sign bit, that is 1. நெகட்டிவ்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் represent the signed number +9 as an 8 bit signed binary number. ஸோ +9 அப்படின்னா 5 பிட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும், கரெக்டுங்களா? ஸோ 1001 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? 0 எழுதியிருப்போம், அடுத்து 10001 போட்டிருப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் தி நம்பர் 9. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இப்போ நான் வந்து இதோட சைஸ் வந்து என்ன சொல்றோம்? 8 பிட் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்டெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? வாட் அபவுட் த சைன்டு பிட்? சைன் பிட் என்ன இருக்கு? 0. இதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். கிளியர் சார்? எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் வரலாம் இங்க. சார் 0 எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இதுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? அங்கேயும் 0 தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்க, இங்கேயும் 0 தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இங்க ஏன் 0 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண? as the number is positive. இந்த சர்க்கிள் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் பாருங்க. this value, this is the MSB bit of the number +9. okay, as it is 0, I am extending 0. if it's a negative number, for example represent the signed number -7 as 8 bit signed binary number னு சொல்லிருக்கோம். இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிறது வந்து -7 in 2's complement formல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். clear? hereafter we are going to speak about only negative numbers in terms of 2's complement. okay, fine. இப்ப சொல்லுங்க சார், இதுல எதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்? MSB பிட் எனக்கு 1 இருக்கு. see இந்த 3 பிட் கன்சிடர் பண்ண வேணாம்ப்பா. நான் -7 எப்படி இங்கன்னு எழுதியிருக்கேன், +7ஓட 2's complement வேல்யூ இங்க நம்ம பண்ணி எழுதி இருக்கிறோம். clear? so now -7 அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்கு? most significant bit is 1. so it's a negative number. இங்க simply zeros fill பண்ண கூடாது. what I have to do? I have to fill the sign bit. this we call it as sign extension method. this we call it as sign extension method. இந்த நம்பருக்கு 2's complement எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு +7 தான் கிடைக்கும். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? is it clear? ஆனா 0 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நம்பரோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிடும். shall we check it? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது? ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது. என்னோட பைனரி நம்பரோட சைஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு, பெருசு பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ அதுல அன்சைன் நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் we can go with zero extension method. if it is signed number we must go with sign extension method. ஓகே, சரி, இப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சப்போஸ் சைன்டு நம்பருக்கு 0 எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். 0 extension of a signed binary number may result in error. verify 0 extension of a signed number -7 to an 8 bit signed number results in error. so இங்க நமக்கு -7 ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்ப சப்போஸ் 0 எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி கிடைக்கும். now இங்க எனக்கு MSB பிட் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. 8 பிட்ல MSB பிட் என்ன போட்டிருக்கேன்? 0. clear? if I just extend zeros for signed number, then the negative number எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? இங்க பாசிட்டிவா மாறி போயிடுச்சு. கரெக்ட்டா? சோ இதோட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா +25. in signed 2's complement form the value is +25. so நம்ம என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருந்தோம் மேல? -7. if we extend simply the value with value 0 with the before the number, என்ன ஆகுது பாருங்க? the number is changed to +25. so -7 இருந்த வேல்யூ +25 னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. this is the error we get
in this sign extension, sorry, in this example. Actually, signed number na we have to perform only sign extension. இதுல பார்க்கலாம். இப்போ இதை நான் வந்து சைன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணனா எனக்கு எரர் கிடைக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் த representation of the number -7 in sin 2's complement form. We are going to perform sign extension. I'm getting the answer like this. If you find the equivalent, decimal equivalent for this number also, you will be getting -7. So this we call it as sign extension method. Is it clear for all of you? Yes? Shall we proceed? Okay. Then contraction of signed binary number. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து extend பண்றதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? Similarly, we can able to reduce or we can compress the size of the binary number. Okay. How we can do? So contraction is a method used to contract the size of the signed binary number. It is the reverse of sign extension operation. Okay. இது என்னது? Sign extension method ஓட reverse operation அப்படின்னு சொல்றோம். The contraction of this can only be for signed number. The contraction பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு? signed numbers மட்டும்தான். Okay. For example, உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, unsigned number. அதுல வந்து contraction பண்ணீங்க அப்படின்னா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிடும். Okay, you should not do contraction operation for unsigned numbers. It is only for signed binary number. Consider this example. I am having an 8-bit number plus 9. இருக்கு இல்லைங்களா? So இதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம்? The contraction of the sign number can be done till the sign bit get extended in that number. என்னோட sign bit எது வரைக்கும் extend ஆகி உள்ள போயிட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணலாம்? கான்ட்ராக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதலாம். So now the number plus 9 represented in 8-bit form என்ன ஆயிடுச்சு? எனக்கு 5 bitல represent பண்றோம். This is also plus 9 only. Is it clear? Negative number ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Can you type it in the chat box? What about the answer for this? After you perform contraction operation for the given number, what will be the result you will be getting? Almost இதுல ஆன்சரே இருக்குது. எது வரைக்கும் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்? Till the sign bit get extended in the number. அது நான் ரெட் கலர்லயே மார்க் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். So what about the answer? See, write it in binary form. Write it in binary form. After contraction, how the number becomes in binary form? I think Sabri Seti given the answer in decimal equivalent. Very good. Okay, in the number -7 actually clear. இதுக்கு நீங்க 2's complement எடுத்தீங்கன்னா 7 கிடைக்கும். So it's -7. What I am asking is perform contraction, binary contraction operation for the given number. முன்னாடி ஸ்லைடு வேணா பார்த்துக்கோங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறோம். காயத்ரி, வெரி குட். 1001 is the answer. 1001 is the answer. Very good. Okay. புரிஞ்சுதுங்களாப்பா என்னன்ட்டு? எப்படி சைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணமோ அதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் என்னது? கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது. தட்ஸ் இட். நவ் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் பைனரி நம்பர்ஸ். ஓகே, சேச்சுரேஷன் அப்படின்றது எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, when we are doing computation. Okay, when we are doing computation, we may be having a range. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 8-bit நம்பர்ல என்ன ரேஞ்ச் சொன்னோம்? signed 2's complement ஃபார்ம்ல -128 to +127 வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ இப்போ 8-bit நம்பர்ல அந்த ரேஞ்சஸ் ஆஃப் நம்பர் மட்டும்தான் ஐ கேன் ரெப்ரசன்ட். கிளியர்? சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா a way to represent the size of operand if it exceeds the limit. எனக்கு ஒரு நம்பரை இன்னொரு நம்பர் கூட ப்ராசஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 8-bit நம்பரை ப்ராசஸ் பண்றேன், ரிசல்ட் வந்து 8-bit தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா we have to go for saturation. So it's another concept used in binary number system, okay, in machines. So saturation is useful to reduce the size of an operand to smaller with a possible loss of precision. இங்க அக்யூரேட்டா அந்த வேல்யூவை அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. சிம்பிளா சொல்லணும்னா எனக்கு சேச்சுரேஷன் என்னப்பா? See, I am going to eat.
எனக்கு பசிக்குது, நான் சாப்பிட்றேன். கரெக்டா? ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல சேச்சுரேட் ஆயிடும், பசி போயிடும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவோமா? நோ. The same thing here also. Using 4-bit, we can represent the number -8 to -1 and 0 to 7. That means -8 to +7. The sign நம்ம போடல, sorry for the mistake. -8 to +7. Okay. So இந்த range நம்பர் மட்டும் தான் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். If the number to be represented exceeds the range, இந்த ரேஞ்சை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ ஆர் நெகட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ ஐ ஹவ் டு ரைட். சிம்பிளா சொல்லணும்னா +7 தாண்டி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதுன்னா +7 அப்படின்றத என்னோட ஆன்சரை நான் போட முடியும். சிமிலர்லி -8 கம்மியா போயிடுச்சுன்னா -9 -10 போனாலும் ஐ ஹவ் டு ரெப்ரசன்ட் த ஆன்சர் அஸ் -8. திஸ் வி கால் இட் அஸ் சேச்சுரேஷன். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? என்னோட நம்பர் என்னோட ரேஞ்சை தாண்டி எக்ஸீட் ஆகி போனுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் நம்பரா இருந்தா பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் வேல்யூவும், நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா நெகட்டிவ் மினிமம் வேல்யூவும் நம்ம போடுவோம். எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். குட் எக்ஸாம்பிள், உங்க போன்ல பிரைட்னஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? கம்மி பண்றோம் இல்ல ஜாஸ்தி பண்றோம். கரெக்டா? ஒரு சர்டைன் லெவலுக்கு மேல பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. தட் வி கால் இட் அஸ் சேச்சுரேஷன். சிமிலர்லி டிவி வால்யூம், உங்க பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க டிவி ரிமோட்ல, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். பியாண்ட் சர்டைன் வால்யூம் it won't increase. That we call it as saturation. So அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல we can go for this concept. Okay. For example, saturation value of an 8-bit signed number as follow: -127 negative saturation plus -128. Here we made another mistake. Sorry for that. -128 by that. Kindly change it. -128. The saturation value of an 8-bit signed number. இங்க நம்ம சொல்லிருக்க வந்து -127 அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லைங்களா? இது -128 to +127. Saturate the value of 2's complement signed number +8 and -9 to a 4-bit signed number. So 4-bit signed number பொறுத்த வரைக்கும் ரேஞ்ச் என்னது? பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு +0 to +7 தான். ஆனா நம்ம கேட்டிருக்க நம்பர் என்னது? +8 கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? +8 ரெப்ரசென்ட் பண்ணா எத்தனை பிட்ல இருக்கு? 5 பிட்ல இருக்கு. ஸோ இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. See, if I am using a 4-bit representation, +8 cannot be represented. So what I have to do? I have to go for binary saturation. Binary saturation meaning என்ன? +8 அப்படின்னு சொன்னா it's beyond +7. So I have to make it as +7. That's it. This we call it as saturation. Okay, wow. So this is the thing, we call it as saturation. It is used in some application wherever there is a range for your number, limited range for your number. Fine. Next, negative number சொன்னோம் இல்லையா? -9. So -8 to -1 is the range. So -9 நம்ம represent பண்ணோம். So அதுக்கு கீழே போயிடுது. Again we require 5 bit. So what we have to do? Simply we can write it as -8. -8 இருக்கு 2's complement formula இங்க represent பண்ணிருக்கோம். That's it. Don't get confused. That's all. Actually இங்க மேல தப்பா போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I think மேல வந்து -9க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வரும் நமக்கு. We did some mistake. 0110 வரணும் இங்க. 10110 வரணும்பா. சரி 0101 I think so. 0101. -9 2's complement formula represent பண்ணா இந்த வேல்யூ வராது. இது தப்பா இருக்கு. சரிங்களா? It is beyond the range. So that is the concept we are telling here. Beyond the range இருந்தா மினிமம் நெகட்டிவ் வேல்யூ என்னது? -8 தான். நெகட்டிவ்னு சொன்னா மேக்னிட்யூட் எது மேக்ஸிமம் அதான் மினிமம் நம்பர். கரெக்ட்டா? So -8 we are putting. That's it. See, இந்த மிஸ்டேக் சொல்றத கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Because when you are seeing the video also you have to correct it. Perform the addition. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how to represent the numbers in signed form in binary. Okay.
Already we have discussed about the unsigned addition of unsigned numbers. Okay, இங்க நம்ம பேசுறது வந்து signed binary arithmetic operation. That means you have to represent the number in signed 2's complement form and we have to perform the arithmetic operation. So plus 73 signed 2's complement la enna varum? It's like that. Plus 35. It's like this. Simple addition. Normally add பண்ண வேண்டியதான். 1 plus 1 0. 1 is the carry. Again 1 plus 1 0. 1 is the carry. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 0. So what about the magnitude of this number? As the MSB of the result is plus, sorry 0, it's plus. Magnitude is 108. Is it clear for you? Normal addition தான், ஆனா இங்க சைன் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். எம்எஸ்பி பிட் எதுக்காக வச்சிருக்கோம்? சைனை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காண்டே வச்சிருக்கோம். தட்ஸ் இட். பாசிட்டிவ் நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. we can easily understand. நெகட்டிவ் நம்பர் வர்றப்ப we have to identify what we are saying. Now plus 75 plus 85 add பண்ணா என்ன வரும் பார்க்கலாமா? plus 75 represent panna we have the representation like this. Plus 85 if you represent, we are having the representation like this. alla the animation la pathina oru vishayam clear ah theriyum. Positive number na first enna pananum? Sign bit 0, then magnitude. Similarly the second number we are going to add those things. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1. Again 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 0 plus 0 1. 1 plus 1 sum 0 carry 1. 1 plus 0 plus 0 we are getting 1. Whether the result is positive or negative. Now can you type it in the chat? ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பரை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனா ரிசல்ட் என்ன கிடைச்சிருக்கு? நெகட்டிவ். கிளியர்? இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஓவர்ஃப்ளோ. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாமா? When I am adding two 8-bit signed positive numbers, I am getting the result which is greater than plus 127. எனக்கு 8-bitல மேக்ஸிமம் என்ன வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும்? plus 127. Kindly see the cursor காமிக்கிறேன் பாருங்க. plus 127 is the maximum value we can represent in 8-bit. Okay, but நமக்கு ஆக்சுவலா கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன வேணும்? plus 160 வரணும். It cannot be represented as it overflows the value. So the result got overflow. It indicates that if addition of two positive number produces negative result, கொடுத்துச்சுனா அது பேரு positive overflow. Clear? See, when you are studying microprocessor and microcontroller, overflow பத்தி படிப்பீங்க. What is mean by positive overflow and negative overflow? So அதுதான் இங்க நம்ம நடத்துறோம். Clear? அங்க இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். கிளியர்? when adding two positive number result நெகட்டிவ்ல வந்தா அது பேரு positive overflow. that indicates the result exceeds beyond the limit. okay, so இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? saturation யூஸ் பண்ணிக்கலாம். so maximum 127 we can produce it. that's it. then another example, minus 75 minus 85. so we are representing in signed 2's complement form. இந்த ரெண்டு நம்பருமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா signed 2's complement formல represent பண்ணிருக்கோம். okay, we are going to add the two numbers. 0 carry 1, 0 carry 1, 0 carry 1, 0 carry 1, 0 carry 1. sum 1 carry 1. இந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. 1 plus 1 plus 1 வந்தா என்ன சொன்னோம்? sum 1 carry 1. 1 1 plus 1 0. ஃபைனலா கேரி வந்தா என்ன பண்ணணும்? நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கணும். discard carry. whenever we will be getting final carry we have to discard it. எனக்கு கிடைச்சிருக்க நம்பர் என்ன கிடைச்சிருக்கு இப்போ? when I am adding two positive numbers the result is negative. sorry, when I am adding two negative numbers I am getting the result as positive. இது பேரு negative overflow. that means minus 75 and minus 85 add பண்ணா minus 160 வரணும். பட் நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன இருக்கு? minus 128 வரைக்கும் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். beyond that we cannot represent the negative values.
Okay, so this we call it as negative overflow. எப்படி positive overflow சொன்னோமோ அதே மாதிரி we are having negative overflow. That's it. Okay, then ஒரு introduction மட்டும் பார்க்கலாம் next topic. We will continue the next topic in the next session. Okay, so introduction மட்டும் பார்த்துக்கலாம். Before that, டைரக்டாவே இங்க கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். We will revise it in the next class anyhow. Kindly make a note of it. Perform the subtraction of the signed number plus 75 from plus 85 பண்ண சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் பாருங்க. plus 85 minus plus 75. ஃப்ரம்னா மீனிங் என்ன? 85 ல இருந்து 75 மைனஸ் பண்ணனும்னு அர்த்தம். ஓகே, இங்க in terms of additionல நான் இத மாத்த போறேன். How I am performing? plus 85 plus of minus 75. Okay, so இப்போ first என்ன பண்ண போறோம்? plus 85 in signed 2's complement form அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம். That's it. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போன செஷன்ல, ஞாபகம் இருக்கா? Do you remember this? Addition, subtraction in terms of 2's complement addition சொன்னோம். அதுதான் இங்க பார்க்கறோம். Fine. So this is the equivalent binary value for plus 85 in signed 2's complement minus 75 signed 2's complementல represent பண்ணியாச்சு. Now we are going to add it. Add பண்ண என்ன கிடைக்குது பாருங்க. 0 carry 1 1 0 carry 1 1 0 carry 1 0 carry 1 0 carry 1 1 plus 1 0. Clear? இங்க carry வந்தா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். signed 2's subtraction using 2's complement additionல என்ன சொல்லிருக்கோம். 1 வந்தா carry வந்தா என்ன பண்ணனும்? just discard it. The number is positive. Okay, so positive, the value is 10. Clear? இதோட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்னது? 10. so plus 10. so 85 ல 75 மைனஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? plus 10. 85 ல 75 மைனஸ் பண்ணா plus 10. similarly இந்த எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தலாம். subtract plus 75 from plus 55. அப்ப என்ன பண்றோம்? plus 55 minus plus 75 plus 55 plus of minus 75. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? in terms of additionல தான் நம்ம subtraction பண்ண போறோம். So plus 55 signed 2's complement representation இது minus 75 அதோட signed 2's complement representation இது. Clear? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம். 0 carry 1 0 carry 1 0 1 1 plus 1 plus 1 என்ன வரும்? sum 1 carry 1 1 0 carry 1 1 carry 1 1 1. Clear? இங்க எனக்கு கேரி வரல. கரெக்டா? எனக்கு இங்க கேரி வரல. கிளியர்? கேரி வந்தா டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும், பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொன்னோம். கேரி வரல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இட்ஸ் a நெகட்டிவ் நம்பர். இதோட மேக்னிடியூட் வேணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? To find the magnitude of this number, what we have to do? Kindly type it in the chat box. With this we will stop the session. Kindly type it in the chat box. இந்த நம்பர் கூட பாஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ டெசிமல்ல வேணா என்ன பண்ணணும்? Kindly type it in the chat. The number is represented in 2's complement form. Very good. So இதுக்கு 2's complement எடுத்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ கிடைச்சிடும். என்ன கிடைக்கும்? 20. So minus 20 is the answer. This is the answer. Okay. So in classல என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? signed 1's complement representation, signed